in 1615, 3 Basque whalers were stationed in Reykjafjörður where they were hunting whales. So the Basque whalers came here, and it looks like we had some good interactions with them. But something happened. Just before they were intending to go home, their ships were wrecked by a sudden storm. Bertakokin liskarrak eukizizken, gosea zala medio. Behar bada gehitxo konfiatu zien ezagutzen zuten toki baten. And the local magistratus, or the county sheriff, Ari Magnusson, he declared them as outlaws, and 31 whalers were killed by Icelandic farmers. But what happened has very little to do, I think, with the people there. 32 balezaleak atu zituzten, baina ez da hilketa normal bat. Norbait hil nahi baile maizu, hiltzen duzu, baina ez duzu pertsona horren tripak irikitzen, ez dituzu begiak ateatzen. Kontutan hartu behar da, hau ez dela historia ofizialaren zati bat. Hau ez da konkista bat, hau ez da lurralde baten aldarrikapena. How the ancestor of this good and honest and nice people of Ísafjörður, how they could have done something like this? Why did this all happen? Atariak izaten zian, eraikiak ikusiak izateko, portutik edo inguruko baserretatik, baina baita ere ez ikusiak izateko alboko herrietatik. Itziarren gaude eta Itziarreko baserritatikan ikusten da atalaia hau. Baina Debatikan ez da ikusten, orduan pensatzen duguna da Debak Itziar anexionatu aurrekoa izango dela. Gure hipotesia da Erdi Arokoa izango dela. Una ikusia berra aurkitzen dugu, ikatzen zerbait organikoa datatu ahal izateko eta edukitzeko kronologia bat, jakiteko ze garaitakoa den. Ni Idel magisteritza hasi nintzen ikasten. Eta nire pixuki da guztik historialaria zian. Da, ez dakit, kontu hau nintzen ignorante bat nintzala. Nik ez daukat ideik ze pasau da mundun, da ignorantet izatea utzi nahi diot. Berez aukeratu, nik uste arkeologia ni aukeratu naula, nik arkeologia baino. Hone txikitatik izan hon arkeologiako joera hau, ez? Beti izan dute interes berezi bat dala denbora asko inork ikusi ez ton zerbait aurkitzeko. Eta, gaina zeitu konturatu nintzen futbolista zintzela izan behar, eta horren ondorioz plan B egokie ezala irutu zitzaiten, ez? Askotan zaude hor industen eta aurkitzezu zerbait eta total azkenean ez dala ezer, ez? Baina motibatu diteizu, aurkitzezu nian zerbait, jazoaz beste zerbaiten bila. Tipo tragaperras baten azkenean edo hola izaten dira holako gantxo batzuk bolak atatzen diena holako baten bezala, ez? Atatzezunean, batzutan geltzen zea hor hartzeko, bestatzuten hartzen duzu eta azkenean denboa pila damakizu horren atzetik eta lortzezunean kriston poza da. Eta behin hartu duzunean bata urrengoa mila zoaz. Oseke, pixkat ludopatikoa uste dala asunto arkeologikoa. Baldintza bereziak dauzke lanbide honek, arkeologiak dela askotan hasten zela lan bat ez dakizula zer aurkitu behar dezun, ez? Eta orduan daukezune aurkitzeko nahi hori edo ematen dezun sorpresa hori zoz aurkitzen dezun garaien, tertidumbre hori eta bilatzen nahi horrek ematen dizun satisfakzio hori, berda hobena izango litzake. Ander beti izan da, beti itxasoko historien nahiko frikia, behin pasazian liburu bat, Euskal Piratak, Korsarioak, eta horri tiraka pixkat egon ginen egiten, eta beak komentatu zian nola zegoen histori bat, Euskaldun batzuk hiltziala Islandin, eta kriston sarraskia izan zala, eta behaiek gogoratzen dutela sarraski hori, memorian mantentzen dutela.
Eta nahi harrikuzte egena izan zen, hemen Gipuzkoan ez gendula ezautzen garai hortan gertatu zen hau, ez? Eta nola, Islandian bertan ematen diote itzelezko garrantzie, eta 200. urte hurren hau bereziki ospatu nahi zuten. Goaz pixkat detektibe lan aitea, 200 urte beranduago jarretzea hilketa horren pista. Así que nik uste novela beltz bat bizitzeagoa zela. Hello. Hi, Ragnar. Yeah. Yes, this is Sander from the Basque Country. How are you? Sure, yeah. We're leaving in 2 days there to Reykjavik. So we'd like to stay with you on Tuesday. Is that okay for you? I'm doing a couple of times. Right, correct. So see you there then? Okay, so how did it go? Sure, May I yeah. ask? Thank you, goodbye. Bye. Okay, bye-bye. Guretzako bidai hontan gauza desente daude jokoan, ez? Batetik abentura ekonomiko bat ere bada, profesionala, eta bidaiak beak eta gertakari honen balioan jartzeke baita, nik uste dut bete gaitzakela. Pasaiatik Islandiarako bidaia gutxi gorabehera 3 astetan egingo zuten, haizearen arabera. The sea has always been a very important part with Icelanders because that's the only way of connecting with the rest of the world, and the sea is also what gives life. Of course, when you have foreign people coming in and changing everything in your life, for the good and bad. In the 17th century, there was the population here was mostly farmers who lived on both. We can call them fish farmers. Marinelak barnekaldeko edozen herrietatik etortzen zian, Naparrak eta, leku guztietatik. Neguan, baserrin lan egingo zuten, baina gero, baserritarra bazekiten, udan, aukera zutela itsasoratzeko eta, diru mordoska irabazteko, eta hori oso joera arrunta izan du da historian zehar. As I see it, there's a question there of the whalers coming here, which was very unusual a few years before this. And the people living here are low class, if you can say. I mean, we did not have a nobility or anything. The Danish king had just put a monopoly over Iceland, so Icelanders were not allowed to do any trading with foreigners at all. Islandiara nijoa, arkeologo hauen atzetik, beraien ikerketa dokumentatzea, eta nire helburua da, handik kontatzeko istorio batekin bueltatzea. 3 kapitangoatz, ordun juntzien bezala, eta bat bertan gehatu zen, eta nik ustet hiltzeko aukera gehiena dauzketan ani naizela. Eozin desastre pasatu lehike, eozin. Dala 200 urte Euskal Balezalei pasatzitzaien bezala, gure barku ere bertan ondoratu liteke. Leku basati bateagoatz eta hartza daude, balek, tiburoiak, krakena, hotza, bizik bueltatu nahi nuke.
zaleak gara. Baleak nahi ditugu. Eta bakean eizatu nahi dugu. Crist Maria presenta for me balia, for me presenta for you bustana. Atea sagardoa danentzako! Most is told about the captain of the biggest ship, Martin de Villafranca. He was a young man to be a captain. He was very brave as a whaler, but he was first time as a captain. He was first time on Iceland. I think he was not ready to be a captain of the whole ship or even the whole expedition. The man, Ari in Ögur, the sheriff, he was the boss. He was called the king of the Westfjords, which tells a lot which kind of person he was. He was a guy who saw himself originally as the great guy, and he never got the official status that I think he was after. I could be related to him because my male line, my grandfather and blah, 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 I can go back to the middle of the 18th century, and they're all in this area, Ísafjarðardjúp and Strandir. So it's possible and highly likely because Icelandic people, the farmers, the tenant farmers, they weren't moving around a lot. So it's highly likely that I'm in some way related, but it doesn't mean anything. Then we have Peter the Navigator. He was probably from France, and he was older man. He says, for example, that he was pretty sure this was going to be a bad trip. This was his last trip. He wanted to retire, and he didn't trust Martin de Villafranca to be the captain. So there was tension in the expedition all the time. And he was a really Christian, and he is the one Jón the Learned knew very well, and he was killed in his sleep. But he's a much more interesting man to me because how his communication with people was so low. He was, by himself, more educated than most of his neighbors. So it would be the obvious choice for his neighbors to pick him out. Come, we need you to help us talk to these guys. Because he could talk to them in some kind of pitch in Latin or whatever. I think it was just an unusual talent that was working in this environment, nothing happening, nothing great. He was also thought to be a little bit magical because he could make poetry, and he used it when a ghost was troubling people. He was called upon, the second guy who was called upon, and he wrote 2 really long poems, and one of them is very strange because he's just talking to the devil and telling him to fuck off. And he's doing it in great poetry. So I think he was just one of these freaks, if you can say. We, in our documentary, one of the main characters is Jón Lærði. Mm-hmm. So we knew, or we heard that this one could be done by him originally, this list. Yeah, it could be, yes. Vocabulary Vizcaica. Yeah, it could be. This is a 17th century word list of Basque or Basque Icelandic words. It contains many things about grammar and vocabulary and dictionaries. These words can be useful for a conversation, or is it just to short communication, like I think it's selling and buying things? And yes, mostly, but also a little bit more because it's a so long list. Crist Maria presenta for me balia, for me presenta for you bustana. And there are some particular words which are more special, I mean more remarkable or something? Húsnýja, milk, Nutella,
piltur, boy or young man. Andrea, kona, woman. Amua, öngull, hook. For you, Malachi Zuna, you are very bad man. De Bruyne Semia. De Bruyne Semia. Son of the devil. Christ Maria, presenta for me Balia, for me presenta for you Bustana. Unge Torres Abelle Gorre. Sæll rauði hattur. Hello red hat. Baleazaleak Euskal Herritikan abiatzen zirenean, erdi zamatuta juten zian. Zer eramaten zuten? Sagardua, eramaten zuten janaria, normalian leku horiek oso remotoak zirelako, oso basamortu, hotzak. Ekarri beharreko ekipon pixa ondina ematen zuen gauzak, bertan utzi behar zen ditugu, etxen, eta hemen alokatzea pentsatzen genuen. Eta, ikusten denez, ez zeuketen, edo ez digute utzi nahi izan, edo material hori, eta, erotu garren ibili gea, 3-4 zentrotan zehar, eta azkenen lortu deu oso garesti, baina bakarren batek material hori guztia, ez? Aste guztiako, jateko eta gasolinako nekonduken aurrekontun erdia, juntza egoia lehenengo gune. Osea, bai, azken baten nudelasa jaten pasatuko dugu aste guztie, honen kontua. Guk gaur pentsatzen genian elkarrizketatzea Ardagana. Baina gaur ezin dizkoak, ez? Bihar etorrikoek toki honta. Ordu nuena jungo ditugu gautza, gaur, iziki hau, eta Ragnarrekin lotu garrantzeko zerutan zatekintzeko nahi. Bihar goizen gu ureta jun, eta uretatik atatako Ragnar elkarrizketatzea jun. Guk ia 500 euro garen dizkia 3 botellagatik, osea, que imaginozak. La hostia, hoy de Cristo na mantzure. La hostia. Orduan esateiak, Ragnarrak esan dikela 8 metroko sakoneran zeukela pezio bat, Isafjordurretik gertu, egurrezkoa eta bale ezurrek zeuzkekena. Terrible. Terrible. Isafjordurra jomara baitu, baina, bueno. Beharki bantxo maio gordo zuet. Well, in the 17th century, commercial whaling began in the waters around Iceland, and the first Basque whalers appeared in Icelandic waters around 1608, 1610. They were mostly around the Westfjord Peninsula, and most of these whalers were from the Basque countries. Esan genezake, baleazale horiek halako lekutara iristen zirenean eta jatorri ezberdinetako itsasontzia, portu ezberdinetako itsasontziak elkartzen zirenean, hori Euskal Herri bat sortzen zen, eta hor ezagutuko zian, lehen aldiz, Euskal Herrian ezagutzeko aukera izan ez zuten hainbat euskaldun. Eta nik uste ikusi genezakela oso errez, itsasoa beste euskal probintzia bat bezala. Zuk beinatekin zeiten dezu, zuka? Zuka. Nik ez edik aiten. Baina erlijio kontu batekatik? Ez dakitelako. Bere itekin ikasitzeat. Ongo berri, txapelo berri. Lekutan sartzaiz izona. Leku berri. Demora pasa epa, Bai. Ondo gara izan den. Bai, izan dia, leku politiek. Laneako toki darra, Bere, gora berak. Ritmo y fundamentu getzik aztertzeuke, baina ez ze faltade. Haien ritmoa zeuke.
berri bazeuzke hau? Bazeuzke hau eta oso aldakorra dituk batetik bestea. Bonbonak, tankek, Einarrekin itzen diat. Botella santzak. Botellak. Botellak. Einarrekin itzen diat, kostau zaiak, bakin ulertu alizatea. Islandes ez itzaiten dira bakarrik, eta alein du neok nire islandesen zehoze galdetzen, kompresora izorreuta zekekela. Así que mantxak beste telefono bat, Borganeseko departamentukoa. Ragnarrekin itzen dira beize, eta Ragnarrek esantziak 3 botellak karraute ekarriko ezkekela biargoizeako. Biargoizen 3 botella eukiko ezkeu karrauta. Ze pasatzeka hemengo jendekin? Zatiteko lako. Hemengo itundizke planak azkeneko 2 ordutan eta hori dekaien planifikazio nivel guztia. Guatzak enumen etxaun etorri gaiztekenetik eukizkeun desgrazik, ez? Lehenengo... Eta hola esan dematen dik 3 hilabete zamazkiaula hemen. Ez, eske... Atzo etorri egin ustea. 2 egun zamazkiago. Aiatze gaiztek. Utzi hartzi dutean botella bat. Botellak. Botillak ez ziutek usten. Ez zeukean inok gure berri. Oidek, ez ziutek usten da ez zeukiek gure berri. Han, ematen ziutek soluzio bat, esaten ziutekela, hemen alokatu daizkezua. Alokatzen dizkeu eta arruinatu iten aizek. Etortza izeko honea, beste botilla batzuk genuzkeanak, iaztitzuk existitzen, baina beste alde batetik etortzitzuk. Ez, danadeko... Hemen ikasi datenadak espektatibaik ez eukitzea. Eta gero, atea itxen dut. Ik sigrum fin... Hora ze berri dik. Antosdotir. Antosdotir? Baina karrezketa du nahi dira, Bai. Eta sigrunek egin nola daukek. Telefona daukek? Guk itzein nahi dira, behin bat egaztik ez arlotzen. Txekiat, bida, bentsi behidatuko diat idatziziaken telefona bazukik ez Facebook ez zain, hemen dena Facebook ez funtzionatzeki. Oendik etxia behar du, baina etxe galdetuko ziat. Sartu nau taberna Gauza galdatzen ditugula, hostia. Sartu nau taberna da pentsa behar, joe, jazta, berriz ez zeuke hau dokumentarik. Eta eukide hau konversazio hau, eta pentsa behar, bueno, sigrum zeuke hau. Jazta, saldau dek. Ongi etorri Islandia. I grew up hearing this story. When I was a kid, we had access to a house in the area where the shipwreck happened. So my father was often looking for it, and since he was Basque himself, he was very interested in the topic. Also, he was a diver, and for a while he was working in the whale department for the Marine Institution of Iceland. So it was a real hobby of him, looking for it. So I grew up always hearing about this. It was his dream to find the best whaling ships. And as the year passed, I met more and more people who knew more about this and told me about it. And when I started to study archaeology, this was what I wanted to do, to learn more about the Basque whalers who were here. Balea ikusi arte, saririk ez! Atsedenik gabe! Arrau! Eutsi! Piztia gure adeketa! Eutsi! Txo! Pasaiak zista! Zista pasaiak! Martxautan, hirla madarikatu hau eosteko aina txampon irabaziko diau! Apa, Martín! Aitaren semeren Espiritu Santuaren izenean, amen. Euskal Herriak izan duen diru iturririk handiena iraganean itsasotik etorri zaiela. Eta neurri handi batean baletikan. Adituen arabera badakigu Euskaldunak sortu zutela bale arrantza industriala, bere labekin eta olako ontziak sortuz eta gero salmentarako basare bat osatuz eta abar, eta hor Euskalduna monopolia zeukaten. Eta hori izan zen sekulako diru iturria bakarrak zielako. Europako merkatua hornitzen.
egunerokoa bale txalupetan haste zen. Eta hori baizala lana, hori baizala erronka handi bat, ze bale txalupak txikiak ziren, 8 metro inguru zuten, 7 bat laguneko tripulazioarekin, oso maniobra zaila zen, asko gerturatu behar zen, eta jakina baleak, defendatuko zian, arpoiarekin, alik eta gertuen hurbildu behar zen, balea arpoikadaz eustego, eta gero beste arpoi txikiago batzuk, sangraderas edo lantza batzuk erabiltzen zituzten ja balea odol ustutzeko. The 3 Basque ships, they sunk in the Reykjafjörður, north of here, in a place called Naustavik, close to. There were 3 ships. According to the sources, 1 ship ran aground, in the storm, and that ship probably was used by Icelanders. They probably cut it all up, used the wood for their own purposes. 1 ship completely broke up but sunk immediately. The 3rd one stranded on a small peninsula, broke up, and the front part of it I think sank, but the aft part was on shore. So that probably was also used by Icelanders. But it was just one freak storm that sunk them in ice in 1615. Nik usten dut, niretan hau balima da, Fjordon zentzue, hau bai dela, tokik egokina fondeo batik. Beraz, sartu zienen, ikusi zuenen, playa hau, perpendikular Fjordon zentzuri, nik uste dut tokik logiko nadala fondeatzeko. Beraz, ala iristen zaigu dokumentazioan, hemen ontziela eta hemen ondoratu zela, beraz. Hemen ikusten hemen onde ikusten da, razonablena hori da. Gero sartu zen bankisa, moztu ziren ainguran katea, eta ondartza bantzin joan, da gertatu zen. Eta egitura hori gureadek? Ni pentsatzen dut, egitura horrek handauden beste edikin lotura daukela, eta izango litzekela bertako jendeek granja ez dela, edo gertuako arrantzuako erabilitako egitura txiki izango dela. Ez nago harritzen, ondartzean lehertu zen itxasontziaren arrastorik ez izatean. Leku horietan ez dago egurrik, ez dago zuaitzik, uste labrador bezalako eremua dela, eta hor bertako jendeak aprobetxatuko zutena, baina urrea bezala. In Iceland we don't have a lot of trees. When the first people got here we had a lot of wood, but the people who settled here, they came from Scandinavia and the British Islands, and there you have big forests, so if you cut down a tree it will just grow back. But Iceland is much younger and it's much more fragile, it's a volcanic island, so the trees did not grow back. So after the people came here, erosion happened. And erosion is still going on. And for example, when the first people got here, around 75% of Icelandic land had plants and vegetation, and 25% of the land were covered with trees and forest. But today it's only 1% of Iceland that has trees, and only 25% that has vegetation. So erosion has been a big problem. And in the 17th century, there was a mini ice age going on. And the wood is very precious. It was way too valuable to burn it. People would build things from it. And you would either have to import wood, or you would use driftwood you would find on the beach. There are some currents in the ocean that bring driftwood from Siberia even. So driftwood was very valuable. And there was an owner of that driftwood, so my guess is when the Basque whalers came here, they saw this wood on the beach, and they decided to use it to light up their ovens to burn the whale fat. And this, of course, must have upset a lot of people. People would make fire by burning feces from animals or seaweed. It includes a lot of smoke and must have been quite unpleasant. Egiten esaten azu baldintza hau zuretzako nadiela? Ez, honak ez die. Ez die, baina nik nahetan ara zintatu momentu baten gure eta jumar deula. Obena ez da, garbi da obena. Eta gero ondoa, ez da, ondoa, nahiz ondoa grabila da, hemen ez da. Hemen ez gatuk inoiz ez hartu. Ez dakidun, noraino natea bargean kanpora. Printzipioz dago nahiziaki, honeak ekarriko betu. Eta ez dago, arrezoikan, urasara eta atetzen malin bagea, honeak hartzen atxu eta punto. Nion aldatzen malin badik aizia, eta aizia aldakorra hemen, esan ditek. Ostia. Zakit, nik ez da dena nahi da, kanpo atetzen gatxuk, arazon bat izaten baldin badegu.
eta gori gau mar balin badegu. Aize aldatuek eta Dinamarka bukatzen balen dugu, hori zein hori. Fuerte alaita. Bai, primerakua. Bale, orduan, itxoiken du beste gauza batea, da, onpare baten bueltatzen. Zakit, a ber, ikusi beharko da. Mine momentuz gaur lehenengo gunean, Pam, pam, balezalea gara. Tan, tan, balea nahi dugu. Pam, pam, balezalea gara. Eta balea bizi nahi dugu. In the 17th century, commercial whaling began in the waters around Iceland, and the first Basque whalers appeared in Icelandic waters around 1608, 1610. For a long time, Icelanders always thought that the whalers had only been, hunting whales around Iceland. They had never built any settlements on shore. But in 2005, the first whaling station was found here in Strandir, and it's basically right behind us. And it was excavated. The artifacts that we find on these stations suggest, well, they are very universal. This is something a whaler would bring with him wherever he came from. But in the 17th century, whether it was Dutch, English, or Basque ships, there were always a lot of Basque crew members. But on this particular station, which is right behind us, we can see that at least one of the furnaces where they were melting the whale blubber looks similar to the furnaces they find in Red Bay, Canada, and that suggests that the whaling station was at some point Basque. And also, when we excavated it, we saw it had two occupational layers. The oldest one was definitely different from the later one. The later one was Dutch, but we think the older one was Basque because that particular furnace belongs to that phase. So we are 100% sure that the station was built by the Basques and then later taken over by Dutch or English whalers. The oldest phase, which is the Basque one, had tents. They did not have, it was just an enclosure. They had tents, they were here seasonally, and they did not build permanent houses. They came later. The oldest artifacts are clay pipes and some ceramics, and the clay pipes are very early type of pipes, and they are also similar to what has been found in Red Bay. Hau da, hiru kubiertako ontzi baten lehendabiziko kubierta, justu hemen gaude hortan, eta hemendik bera daukagun espazio guztia, nahiko handia dela, hori dena, edo harriz, edo teiez, edo bustinez, edo ladrilluz, edo zein eraikuntzarako material eramaten zuten, kontua da, han, ara iristen zirenean, horiek erabiltzen zituztelako, beraien egiturak eraikitzeko, ez? Bakoitzak bere irakurketa izango du bidai honen gainean, baina nire aldetik izango litzateke gizon hauek dala 200 urte izandako bidai horretan utzitako aztarnen bilaketa bat, ez? Beraien ontziak, beraien erabilitako labeak edo txabolak, beraien bidea berregitea eta ean aztarna txikienan bilaketa bat, ez? Nolabaiten altxorraren bila bat bezala. The livestock of farmers in Iceland was their subsistence. That's what they lived on, basically, because anything else that they would fish or anything was sold to markets. So the sheep itself was extremely important because like a poor farmer, if he had only 3 or 4 sheep,
if somebody came and took one, that would mean they had fewer, he could feed fewer mouths. Basically, in winter he could starve. So for stealing a sheep or a calf or any of the livestock would mean harsh punishment for anybody, whether it was Icelander or a foreigner, because it could mean life and death for a poor farmer. ¡Qué demonio! Ze egiten diat nik hemen? Ta nuntzeok nere dirue. Eta gainera darra jotzen? Onge torre, zapele korre. For you, Maragizona! Ez diat berriro sagardoik edango sakula! So you can get this anchor chain, a lot of whale bones, more over here, and then they're all over the place. We will be diving from this, from the shore, swimming out, and I'm going to try to, hit the wreck. You got a buoy or something to? No, nothing. There's nothing there now at the moment. And then we'll just explore this, and I will lead you through this area, and then to the whale bones, and you can. Perfect. Yeah. So that's what we're going to do. So you can just swim around. Okay. Lehenengo dizureta sartu nintzenen, Jabiki sartu nintzen. Pues mi función en esta expedición es asegurarme que todo el trabajo que se haga debajo del agua quede documentado de tal manera que sirva luego para las tareas de difusión que se persigue con este proyecto. ¿Cómo uno de Madrid acaba interesándose por la arqueología marítima? Pues imagino que porque culpa la tienen mis padres, que siempre les gustó el mar, y luego aparte, yo qué sé, al final los de Madrid nos metemos en todos sitios. Nere irakaslea, gero Aitor. Ondarbini agortu zen, gure Ander, urpekaritzan ikasi naizula, eta hori bili ginean. Nik urpekaritzan nuen dela ia masi batu urte hasi nintzen, eta monitori nintzen, monitori ondoren instruktorea, eta Ander bezala urpekari profesionala baita ere, titulatea nun, eta horten nintzen naiz. Okay, there's one thing, when we come up, it's best thing under this condition, because there's strong wind on the surface, is to swim in underwater all the way as far as we can until it gets 2 meters, then come up. Okay. Then it's going to be easier to come in, because if we come up too further out, it's going to be difficult swimming back. Okay. So we'll just go, at the end of the day, we'll go back to the wreck and follow the wreck
to the shore and then just all the way. Do you have any lines marking the wreck? Well, unfortunately, we took everything out just last week, basically. So that's the only problem. If I had because I didn't think that originally we were going to do this. So. Okay, you are the guy to go and come back. Yes. The work. Okay. Okay. Bueno, egurrezko ontzi bat topatu deu. Hau, bale ontzi bat dela nabarmena, bale zurrek edo delako inguru guztin. Eta bueno, beste bestelako materialak bai, zeramikazko gauzak, botile txiki bat aurkitu deu. Eta egurrezko armazoi guztia, kuadernak eta kodastea eta dana oso nabarmena gaina altura handia hartzen du. Ondo datorkiu ikusteko zer dan agertu litekena, zer dan guk aurkitu nahi gendukena, ez? Orduan, referentzi bezala egurrezko baleontzi bat eta bere karga guztie ikustea, zoragarri izan da, ez? Se veía perfectamente el casco del barco, el color del cobre destacaba mucho. También hemos visto todos los huesos de ballena y la pila de carbón de la que nos habló Ragnar. Así que muy bien, muy buena experiencia, muy frío, eso sí. Ikusmena, nahiko, zeharo, txarra zen. Eta, taldea elkarrekin mantentzia
oso zaila sortatuek. Ez dut uste zea gaizku lertukan egon deni. Osea, tikan hasiatikan Ragnarreri esan dio, bueno, zu gidatuko dezu zea imertsioa, ez? Eta esan di bai, txalupan joan, eramakestatu usteet eta huelta. Minon gero, zea, urpean geun dela, zeo zer irakusten zion, han gelditzen ginen Jabita Biozea filmatzen eta konturatu hordiko bestiak aldin nazian. Hostia, eta hola ezin dela nin. Nik taldearen ardura mantendu nahi balin badet, denak elkarrekin egon batiuk, eta bueno, minon hori dena, zea, hobeda derri finean hitz egitea, eta gaina, holan, moskatutan haunean ez dian, zea, holan... Gaizki ulertu bat, orduan etzien ulertzen. Nik imaginatzen eta areaiatuko zela Euskal Balezalek, eta egozin gauza, egozin arrazoi izango litzeke, liskarreako motibo bat. You obviously get a little clashes. I mean, these were young guys, maybe in their 20s, and Icelandic young guys, and there'll be some scuffling, but nothing serious. Arrisku ugari dauzke, ez? Batetik inbar ditugun ekintzakeak dauzketen arrisku, urpekaritzak edo bidaia bea dauzken arriskuk, eta bestetik jarri ditugun helburuak ez betetzea. Untzie berez etzan ondoratu, baizik eta izotzak ekarri hementzon ondatza honta eta hemen ontzi hontzan balantzaka txikitu zen arte. Normalena izango litzeke hemen bertakok egur hori hartuta eman izatea. Beraz, gehituko litzeken gauzak izango lieke gauza txikik eta gauza pitxuk, hiltzek edo zeramika edo olako gauza txikin bat topa genezake. Aipatzen dien elementuk eamat ez dienak eta guk aurkitzeko aukera izango dukenak izango lieke kainoiak. Segunda ze fondo daun, balin bada guztine edo estaliko don zerbait, zailtzago izango da. Balin bada ondarra edo arrie, erresago ikusi ahal izango nizteke. Principio zeo zer aurkitzen balin badegu, edo itxura ematen balin badegu zeo zer dala, zuri abizatuko genizuke, ez? Zuke aztertzeko, ukitu minolen, edo, hor guia pixka taldentzen geha eta zul lanean aztentzea, ez? Ikusiko genduke eta Jabike grabatuko loke, baina ezin ditugu gauzak eraman. Beraz, bertan ikusiko genduko eta utzingo genduke. Aurkituko ganuke, Villafrancan barkua urperatu zen lekun pista bat aurkituko genuke, beraz, niretzako, adibidez kainoiak aurkitzea izango litzateke altxorra. Well, I don't think we can find anything of these ships that actually got stranded on shore, but the ships that sank, there's a possibility of finding something. These whalers sometimes had cannons for protection, and also, most of the iron or metal artifacts should be possible to locate, but the problem with finding wooden ships in Iceland is that after such a long time is anything that's not buried in silt will probably be deteriorated or completely gone.
Arrizkoa inguru hartan, harripi badaudena, harri handik. Eta ladrillo ikusten da, lastra bestera dekarriko zuten ladrillo zatik ikusten di. Orduan hemen ikusten duzun bezala ez da ladrillo ibiltzen ezartako. Harri eta egurre biltzen da. Eta orduan, horrek pista bat ematen digu leku non gabiltzela. Eta zer inguru hori da, zona hori. Badiako barnekalde hori. Eta hori gertakarikin bat dator baita. Bueno, adreilu bat aurkitzea bada pista bat, eta bilatzen jarraitzea animatzen gaitu. Kontua da, barkua 1 metro sakonerago egon daitekela, eta horreak izteko Ragnarren drone urpekaria beharko genukela. No, he did not find anything. He thought that maybe the ship had sunk in a lot of mud. It was a very muddy area. And also with all the ice there and the wind and the weather, he thought that if they would find something, it would not be the same as in Red Bay, for example. But he was very interested in the archaeological excavations going on in Red Bay in Canada. So he was very excited at first to find it, but after going there many times, also on board boats, he was not so optimistic. Gripið hann! Sonur andskotans! Makillakin zatoste! Jesús María Dios. Itxoin! Egon! Itxaron apurra! Egoteko ba! Itxoin! Hei! Osta! Ez zaten etaz bela libratuko! Ariren gizonak etorri zian ogurretik, Irlan atzen dagoen beste lurraldetik. AED iraino, hor hil zituzten lehenengo Martinen tripulazioko 5 pertsonak, lotan zeuden bitartean, eta gero AED-itik etorri zian hemengo kostara, eta hemendik oinez joan zian, ez dakit, 5-6 orduko bidei bat eginez, Sandeiri arte. Ni guain saiatuko nahi zen egiten, azkenen da, Ari eta bere gizonek AED-itik honea etortzen egin zuten bidea. Eta ikusteko pixka bat aber AED nolakoa da, ze leku simbolikoa izanik, han gertautziarako hilketak interesgarria egiten zaitelako. Nik Villafrancaren eta bere lagunen relatua irakurrita, hau da, nola egin zuten uste 8 baletxalupekin, Islandiako ipar-mendebaldeko peninsula horri buelta eman ziotenian itsas handi horrekin, hori oso gutxik egingo zuten. Eta oso jende gutxi ongo zen prestatuta horrelako erronka handi horri aurre egiteko, ez? Hau da, itxasuan ibigeranak, kontuatzen gera, hori etzala izan oso gauza arrunta, eta haiek ere ez zuten jakingo lortuko zutenik, baina nik uste jende hori kurtituta zehola, jende hori prest zehola edozein momentuta, hor gelditzeko, baina aleginetan murgilduta zegoen jendia izango zen hori. Ez palima naiz bueltatzen, bi gauza izan daitezke. Edo Peskanoako fabrikan grumete bezala hartu nautela, edo bestela bazpare deitua edeiko tabernara eta seguraskian egongo naiz.
This is the northwestern point of Iceland, and Jón the Learned says that when they went to the chalupa all this way, that's one great thing they did, because there was bad weather. September, October can be really, really bad weather. Like in Reykjavik, they're experiencing scaffolding and things blowing around and trees falling. And they had to sail in these small boats in bad weather and sea ice. Going this way is no little thing. Jarduera hori ur oso hotzetan izatezan, eta behin txalupa irauli ezkero, nik uste ez zutela salbamendurik. Horiek hilingo zian hipotermiaz, seguru. Dena dago hain dela 200 urte bezala, geografikoki, irra jarraitzen duela 200 urte bezala. Eta nire beldurra da hor, pirauakin sartu behar baka uretan, eta ez dakiz temperaturen godun, baina ni zer dakit. Ez hotza pasatzea eta bizirik ateatzea handikan eta ez galtzea, hiru gauza horiek. And a larger group of 18 men, and that with Martin de Villafranca himself and Peter Pilota, they tried to settle down on the island of Eidey, close to Ögur, where Ari Magnusson lived himself. The guy who was second in class was an old guy, Peter the Pilot. Jón Learned looked upon him as a friend, so he obviously knew him quite well. His communication with people was so low, and according to Jón the Learned, Martin Villafranca saw himself above the rest. Peter zan pixka bat, Sherlock Holmes eta Watson bezala, beha izango zen Watson eta Martin izango zen Sherlock, ez? Osea, badirudi garrantzia Martinek daukala, baina berez hemen personairik emotiboena eta onena Watson da, beraz kasuntan Peter. He was the first one who was killed. They say in the story that he was reading the Bible and other things, and he fell asleep just inside the door of the house, and when they came to Eidey, they just killed him without waking him up or anything. Iraganean balearen olioa oso erregai preziatua zen. Oso garbia zalako, etzun zikintzen, etzun usairik sortzen, eta ordu horregatik asko estimatzen zen. Erregairi garbiena zalako. Zuten bizimodua, itxazearkalditan oso gordina izango zen. Lo, atzekaldean egiten zuten, goiko kubiertan, tximinia, euskalduna tximinia deitzen zioten eremuan, jaten zutena oso basikoa zen. Arta txikia, gazta, urdaiazpikua, ilarrak, eta gero, frutu lehorrak, bakailu lehorra. Atzoko bakaila bat, askoz ez gatza gutxi dozeukan, eta gazilla zeon, Nik uste oso dieta mugatuta zeukatela itsas gizon horiek. Hau da prekaritatea, Lana ondo ematen zin kristo lanak ostau zaiu. Ezertako. Aragi gazie, patata nazkagarrik, zerbeza ona. Eta hori konpensatzeko, neurri handi batean, sagardoa edaten zuten. Eta sagardoa klabe izan zen Euskal itsasgizonen enpresen garapenean. Ura ondatzen zalako, usteltzen zalako, egurrezko kupeletan, uraren ordez beste zerbait edan behar zuten eta Euskaldunak edaten zutena sagardoa zen. Propiedade asko zeuzkan. Batetik, edari hidratantia da, uraren erabilera ordezkatu dezaken edaria da, baina gero ere vitamina da, vitamina asko. Dieta oso murritza zen garai horretan, vitamina horiek oso erabakiorrak izan ziren, besteak beste eskorbuto gaitz hori saiesteko, ez?
Hi, Ragnar. Yeah. Hi, this is Ander. How are you? Fine, thanks. And you? I'm good. Good. Well, you know that I'm very interested in your rope. Sorry? If you are going to use the rope, is it going to be possible that? I can keep you posted if anything changes, but I'm not sure. Bueno, ezin izango dola aurten sartu egualdi txarragatik eta bueno, hurren urteako itxo marko dela. Baina, bueno, akaso oraindik otxingo diala azkeneko momentun, akaso aukerek baleo, baina zail ikusten dola eta ez dut uste gerdauko danik. Baina, bueno, zer utziko dugu hurrengo bateako. Thank you all, bye. Okay, bye-bye. Bye. Gaur, Sandeiriako bidea egingo deu, harin gizonak Martinen bila egin zuen bidea, Sandeirin Martin hiltzan, bertako galdetu diogun arren, inorek ez diu esan zenbateko bidean, da naiz eta paperen gainen emateun ez dara bide zaie, ez dakigu ze aurkitu behar deun, eta ez dakigu zenbat denbora tardatuko deu. Eramaten zuten tresneria, eramaten zuten lanerako behar zuten guztia. Hau da, oso autonomoak zian, ze juten zian oso leku bakartietara. Baina, ara juten zian, eta etzean beste asko juten. Eta bazekiten, itzultzeko biletia ez zutela. Hau da, irabazi beharko zutela. Eta bazekiten, etzala, denak etziala itzuliko alegia. Eta zer bultzatzen ziren, etekina, hau da, lan egiteko guazuen jendia zan, eta ez zuten beldurrik. Beldurre porrotai, eta bestetik, eriotzai. Osa, area jun da ez pelikulaik, ez altxorrik, ez itxasuntzik, ez zerrez. Berjist og þið munuð enga hægt fá, gefist upp og ykkur gefin miskun. Harry! Jantza kaka! Eindakoa indazeo, eta etzeo bueltaik. For you, absolvi Martin! For you, absolvi Martin! Martín, ego, te absolvo. Arren begira gaitzazu, gaitz guztietari. For you, jantza kaka. Eskerra diezazu itzulerrenari irabazia da ardi erila erandia egira diezazu zibalkiria Irabieza fugu,
So why were all these men killed and so brutally? We can figure out many background reasons, like there had been hard winters. There was a fear of famine, fear of hunger in Iceland. And I don't think it has nothing to do with that they had taken some sheep or some calves or anything, because they gave whale meat to the people also here. Netzako gehien bat gaizki ulertu batek motibatutako izan da. Always when you have an enemy, you have to kind of dehumanize it, and of course it's easier to kill somebody who you don't understand. Hauek Islandian bereiztuko zian. Ez dut uste jende asko jungo zenik Islandiara garai horietan. Eta zer eta baleak izatzea, lehen esan dut, ez? Orduan hasi zian beste nazio batzuk lan hortan sartzen, ez? Eta nik uste bertakoak ikusiko zutela hori gauza harrigarri bat bezala. Eta, batzuk begionez ikusiko zuten, baina hor ere bertakoen artean enbidiak sortuko zian ere. Enbidia bakigu nolakoa dan. My personal opinion is that it's all about money. The Danish king had just put a monopoly over Iceland, so Icelanders were not allowed to do any trading with foreigners at all. Dinamarkako erregea, ez dakit, protestantia zielako, igual hauek katolikoak izanik, ez dakit. And also he wanted to start whaling himself. That's what I believe at least. And he wanted to secure his own monopoly over the whaling in Iceland. Eta barizia, dudai gabez, porque hor bale batzu zeuden, balea ekonomikoki boterea zan. I think the crux of the matter is Sheriff Ari's double dealing. He was supposed to follow the law, but he had already given them permission. He took 600 silver coins from this license. And he becomes scared when the decree comes from the king. And putting the Basque whalers in prison was also very expensive, so maybe this was just the easiest and the most simple solution for him. And he forces the farmers to go with him to kill. He is trying to get a good housekeeping stamp on what he did. So there is another story there that we may never know, but we can only speculate. And I personally believe that it was something personal with the local government. I'm gonna punch your clock till my neck turns. Tell me what the hell else am I supposed to do? Ibiligea, bizi gauten nola baitez, jaten edozer gauza, lokaztarten sartuta, hankak bustitak, desesperatuak, eta gu gaizki pasatu alin badago, entzet imaginatu nahi jende horren nola pasatzen. Seke hori ikasi, ezkenean, gizakia kurtitu egiten da, eta gu kurtitu gabea gaude. Pazientzia izaten ikasi dugu, ikasi dut nik behintzat, nire aldetik. Eta hori gustatu dut horitzaitela, Azken baten, ohituta gare gure kontrolatzen dugun eremu edo herrialde edo jendekin moitzea, eta kanpoa juten zenen, batez ere lanea zoa zenen, ikasten duzu, beste gauzak beste modu bat iken dila, eta gaina zaren toki hortan iken di modua ikasten dugu, ikasi behar duzula iken gauzak. Bai sentitu dut bideo son zehar, pixkat Ed Wood bezala ginela, ez? Jendea enpuratzen nahi ginen diru eskatuz gure pelikula hau altxatzeko. Arkeologikoki baino gehiago garrantzia niretzako zuen simbolikoa. Itsasontzian ondoratu zenekun, ladrillo zati batzuk aurkitzea eta horrela, bai da nolabaiteko kontaktu zuzen bat, jende honek utzitako gauza batekin. Eta baita ematen digu aditzea, antxe izan zala ondoratzeko tokia. Bena ematen zuen,
azkenen Ragnarrek robota sartu ez izana, eta orduan ez ikusi alizatea, edo aber 100 metro berago zer egon ote ziteken, aber barkua horre hon daiteken. Bueno, konektatu dugu, azkenen guk ingelesa daukagu. Garai artean piki daukiko zuten eta kriston arazo daukiko zituzten, baina guk euskera ziten dugu, haiek islandesez, baina, bueno, nola garai honetan ingelesa daukagun, komunikatu ahal izan geha daiekin, eta horrek asko erraztu digu, elkar ezagutze hori. I'd like to work from home if someone out there wants to pay me to drink bourbon all alone. Instead I keep my head down, do my... Ragnarrek urrengo urtean akaso sartuko robota, eta orduan, ez dakik bultatuko ginateken. Nik esperientzia hon bat ezela konsideratzen dut, nahiz eta puta pasatu ditugun, baina esperientzia hona izan da, eta nik behiz egingo nuke, beste behin da bi aldiz, eta 3 da 10 bai. Eta pentsatzen detena, baino akabatzen gogorrago naizela. Entzun momentu baten, eskerrik asko, eskerrak eman edizkizuet. Onutza etortzeatik batez izatelako, baina baita ere gure proiektun laguntzeko eskuzabaltasuna izan dezulako. Eta bueno, espero dugu gaur ondo pasatu izana. Eta aukera hori izatea barkatu momentu bat, Bai? It's Ragnar, Anders. I went down with the drone. You have to come back. There's one story I'd like to tell you. It's a story of how I got interested in this. I was a young man in Reykjavik University and I was doing literature. And I came across this guy who recently died, and he was a crazy man too in the literature. He could write, but he was a guy that didn't respect anybody if he was pissed off, essentially. And very strange writer, and most of his books, which he published himself, almost all of them, are a mixture of stories, poetry and essays. And one of his books was published in the 1950s. It's called Spánarvín, Spanish wine, and it's about the killings. And he gets together irregularly and not very good literature all the bits of information we have, we unlearned and everybody else that, and the documentaries and the law books and everything. It's kind of difficult to read because you're jumping between everything. But in the end of the book, he puts a short story. And in the short story, they are sitting in Æðey, the killers, after having killed all 32, not 32 of the 18 they killed there. And the only thing they got from the sheriff, who had promised them any goods that they would get out of it, are bloody clothes. And they're drinking the Spanish wine they could find. And some of them are really, really drunk and think they have saved the world or whatever. But after a discussion with these drunk guys about strange things that they saw in the Spaniards, and most of the strange things are mentioned in Jón the Learned, one of the guys who's sleeping between them, who was involved in the killing, becomes really, really agitated in his sleep. He's lying there going, and they wake him up and say, "What did you dream?" And he can hardly speak until he says, "I dreamt I saw Jesus Christ walking with Peter the pilot and Martin de Villafranca, and he was taking them away and in a fine way, and they were obviously, and he's saying something that these are my children." And the other guys sit there in the end of the story going, wow, imagine, what if these guys were Christians?